Welcome to again, my dear children. The next topic is variation. See, what do you mean variation? Variation is nothing but the organism belongs to some natural population or species that are so different of character of is called variation. It's nothing but variation as nothing but among the difference between from the organism or species. This is called variation. See, is given slide. Difference among the offspring with their parents. பேரண்ட்ஸை காட்டிலும் அந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் சொல்கிறது வேரியேஷன் இருக்கும். Generally, the variation, there are characteristics of two types. One is called a continuous variation, another one is called discontinuous variation. What do you mean continuous variation? Variation may be due to the combining of effect of environmental and genetic factor. This kind of variation from one extreme to another without any break. See that of characteristics of populations, the variation without break of seeing that organism. So, polygenes of environment known as a quantitative inheritance, especially in human height and color, skin color. I say in Tamil. Continuous variation அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the variation till to be continued without any break of generation. எந்த ஜென்ரேஷன்லேயுமே பிரேக் ஆகாமல் போனால் அது கண்டினியூ வேரியேஷன் சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின் கலரும் ஹைட்டும் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுடையதும் கலரும் ஓரளவு மோரோவர் அப்படியே தான் ஓரளவு ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். இப்போ ஸ்கின் கலர் ஒன்று டார்க்காக இருப்பாங்க, இல்லைனா லைட் கலராக இருப்பாங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது மாடரேட் கலர் அந்த ரேஞ்செலாம் இருக்கும். ஹைட்டு அதே மாதிரி டால் அண்டு டுவாஃபு ஓரளவு இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொல்லுவோம். தென் வாட் இஸ் மீன் பை டிஸ்கண்டினியூ வேரியேஷன்? த வேரியேஷன் ஆஃப் இஸ் சீன் entirely different. See, there is a break of the variations. Characterized by controlled by one or two more of gene, which are many two of the more allele form, but the variation determined by the factor only. This type of variation can be affected or break off. This is called a discontinuous variation. Say example, the length of primula flower. Say, and another one, if you there either male and female, no other intermediate. Your blood group A, B, blood group either A or B or A, B or O. See that blood group maybe changes from father and mother, and child has various different type of blood group, Genetic defect of color blindness, albinism, and another achondroplasia dwarfism, sickle cell anemia. There are genetically controlled by discontinuous way. So if there is a condition, do not this condition you do not, this known as intermediate state. Say in Tamil, discontinuous variation என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வேரியேஷன் வந்து தொடர்ச்சியாக போகாது. இப்போ வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஜீன்கள் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அது டூமர் அல்லேல் ஃபார்ம் உருவாக்கும். அதுதான் அந்த அல்லேல் பார்த்தோன்னா ஐஏ, ஐபி, ஐஓ, ஐ அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம. இந்த பிளட் குரூப் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. Then what are the importance of variation? Another type, relative variation one type இருக்குது. There is genetically of inheritable, environmental, there is acquired non-inheritables சொல்கிறோம். Importance of variation. Variation, without variation, no need heredity. See that one word is can correctly tell you. அதாவது வேரியேஷன் இல்லாமல் எந்த ஹெரிடிட்டி இருக்காது. ஸோ வேரியேஷன் மேக் சம் இண்டிவிஜுவல் பெட்டர் ஃபிட்டட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ட். ஈவன் நம்ம சார்லஸ் டார்வின் இந்த இது தான் சொல்கிறாரு, வேரியேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்னு. த ஹெல்ப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அடாப்ட் தம்செல் சேஞ்சஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ஒரு உயிரினம் அந்த இடத்துல வந்து அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் ப்ரொவைட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஒரு உயிரினத்தோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது. Variation allow to breeder improve to better and yield and quicker growth and increased resistance to lesser point. வேரியேஷன் இருக்கனால
புது பிரீடை வந்து உருவாக்க முடியுது, நல்ல growth கிடைக்குது, வேகமான growth கிடைக்குது. தென் கான்செப்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் எவால்யூஷன், இட் இஸ் டூல்ஸ் ஃபார் எவால்யூஷன்ஸ். இது ஒரு வகையான டூல்ஸாக செயல்படுது எவால்யூஷன். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ஏரியா ஆஸ்பெக்ட் வேரியேஷன். அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? வேரியேஷனாக என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வேரியேஷனாக என்னது? டிஃப்ரென்ஸ், வித்தியாசம்னு சொல்லுவோம் தமிழில். இப்போ வேரியேஷன் வந்து ஜென்ரலாக 2 டைப்ஸ் இருக்குது. கண்டினியூஸ் வேரியேஷன், டிஸ்கண்டினியூ வேரியேஷன் இருக்குது. வேரியேஷன் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தால் அது கண்டினியூ வேரியேஷன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன்? நம்ம ஸ்கின் கலரும் ஹைட்டுன்னு சொன்னேன். டிஸ்கண்டினியூ வேரியேஷனாக அந்த வேரியேஷன் வந்து அது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகாது. இது பெரும்பாலும் இந்த பிளட் ஜெனட்டிக் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய வேரியேஷன். ஏன்னா மெனி அலீலிக் ஃபார்ம் வந்து அங்கே டிட்டர்மைன் பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணும். Okay children, next one of that discussing about mentalism.